Flagge oberhalb der Fahrbahn grün leuchtet, Scanline hofft, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt an Bord hatten und wünscht Ihnen eine gute Weiterfahrt.
Und deswegen fügt sich diese Verbindung rein in den grünen Achsen, die man in Europa machen möchte. Ursprünglich in die 90er, 80er. Die Wirtschaft besser zusammenwachsen über die Grenzen, hinüber die Grenzen und auch, dass die Forschung dass die auch näher an uns sind. So, das ist der Grund dafür. Und das sagt das so, weil ganz andere Elemente sind Standard zu sein. Und aber alle Elemente, die hier bekommen, die dann wird auf die andere Seite verfrachtet und dann wird es runtergelegt. Den haben wir gesehen, das Schiff haben wir gesehen. Das Schiff haben wir gesehen.